independence that we feel worth of celebrating. Do we have that financial independence as a country? Do we have the political independence there, the social independence in this country? These are some of the things that we would wish to understand, but also looking at the economic journey of how far Uganda has moved as a country. What do the people think of these 60 years celebrations? BARIGYE Andrew in Nakawa has more of this one. All right, thank you very much, JORAM SSONKO. And today we are right here in Nakawa, and the discussion is going to be about the 60 years rule of independence of Uganda. How has the economy been? Are we progressing? Are we stagnant? Or we are just moving backwards? I remember just 2 days back, that was on Sunday, on the 9th of October, we celebrated 60 years of self-rule, and the event was very powerful at Kololo that brought quite so many personnel, many presidents of the different nations of the East African country coming together to celebrate with Uganda the 60 years of self-rule. But of course, looking at the 60 years, so many things have happened, so many things have changed, and of course today we want to get the opinions of the normal person regarding the economy of Uganda, as of course there are so many prospects regarding ever since 1962 how the economy of Uganda has been regarding progress. And of course many people will tell you we have grown, others will tell you we've stagnated, and quite so many. But maybe to have a brief background, the prehistory, like the pre-colonial times, you remember in the 18s, that's 1890s, before the British came to rule, to take over Uganda, the majority of the Ugandans were subsistence farmers, despite them dealing in ivory, which was connecting them to the eastern coast, of course. And when Uganda was declared a British protectorate, it was introduced to the world economy, and in particular Ugandans were growing cotton, which was being supplied to the British industries at that time. And of course cotton production became one of Uganda's leading exports to other many countries, and of course it kept on progressing like that, and not until towards the World War, when actually the British government encouraged Ugandans to also grow sugar, accompanied with coffee and tea at the same time. And we saw as time went on, coffee replaced cotton in terms of export and productivity. And of course, despite it being exported, the British government still encouraged Ugandans, the native Ugandans, to sell this coffee and the cotton into the local markets through local associations, and that's how the economy was really doing quite good. So we come towards the 1950s, which I say was one of the golden ages of Uganda's economy, and the economy kept on growing. But towards the late 1950s, there was a distraction because of the world price fluctuations globally, accompanied with the nationalistic movements that were taking place across Africa. So that also had an impact on the economy in some way. But towards like 2 years towards independence, still Uganda's economy was performing really good, and the leading sector was agriculture, definitely, though the manufacturing sector proved to be also competitive regarding that, most especially textile, looking at other minerals that were to be mined there, that for example cotton, I'm talking about minerals like copper. Yes, copper. Cotton was among the textile in the manufacturing sector, of course manufacturing clothes that were being exported across the country, and also across Africa and other countries around. So that's just a brief history. But before we get there, I'm going to get some opinions from the different citizens of Uganda. What do they think? Because some of these people actually at least have seen some of these years regarding Uganda's economy. So they're going to tell us what do they think ever since 1962. Is Uganda's economy growing or it is stagnating? Now I'm going to get in touch with a gentleman. He's working and he's going to tell us his opinion regarding this particular factor. Sebo jebaleko. Sebo nawe jebaleko sebo. Amanya. Amanya nzetu mwine Robert. Mwine Robert. Tukuzize emyaka nkaaga nga twefuga ng'eggwanga. Waliwo ebyogerebwa nti abamu bagamba tukulaakulanye, abalala bagamba tuzze mabega, abalala bagamba tusigaddeawo. Gwe ndowooza yo nga ggwe munnansi ali mu ggwanga Uganda, kuba emirembe egimu olabika ogirabyeko.
olaba Uganda egenda maaso oba tudda mabega oba tetuyina we tuli ate osinzira ku kyogamba ekintu ekyo ng'omuntu akuze mu myaka kubanga kati ndi myaka 5 Uganda egenda mu maaso kubanga bwe nazaalibwa ebyaliwo kati bingi nnyo ebikyuse ate biraga nti birungi wadde nga gavumenti terwana nnyo ku muntu wa bulijjo kubanga omuntu wa bulijjo gwolina okwerwanako gavumenti neyongeresezaako kitono ng'oggyeko gamba nti ekuwadde protection obukuumi n'obujjanjabi naye ekinene eky'amaanyi gwolina okwerwanako n'olwekyo mu gino emyaka 6 waliwo ekikoleddwa naye eky'amaanyi gwe omuntu wa bulijjo gwolina okwejja mu bwavu okweyongerako wadde economy si nnungi eyo gavumenti byonna tunenya gavumenti ne gavumenti ya business planner yetusalirawo very much Joram Paul gavumenti ya business planner yetusalirawo tutambuliramu eyo embeera buli omu n'okulaba nti ofunira abeewo ekyokulya n'akasabbundi ak'okunaaba bwettu bwe tutambula esebo ati mu bufunzefunze ogambye Uganda ekuze progress weeri kubanga progress osooka kugirabira mu famire yo kyotalina bw'oba olaba nti okitaddeko kyotazaalibwa nakyo bw'osanga ng'okifunye wabeerawo progress mu myaka 6 very interesting opinion from the people right there regarding Uganda's economy since 1962. And of course, he says, that's Tumina Habat says, that the country is actually growing because when you to compare what used to exist then is not existing now. So that shows you progress. So there is hope that the coming years there will be positive prospects regarding that particular aspect. Let me get some opinion from some other person. Mkama angeje baleko. Otide. Sebo je baleko. Amanya. Stephen. Olwaleero twogera ku meefuga ga Uganda agakuziddwa ennaku 2 emabega nga tutunulira ebyenfuna by'eggwanga mwegyo emyaka 6 gye tubaddeko bw'olaba ku myaka 6 nga twefuga nga bannansi tukuze oba tudda mabega oba tuli mu kifo kimu gwe ndowooza okusinziira ku obadde mu ggwanga ebintu obiraba otya tudda mabega lwaki gavumenti tefuddeyo ku muntu wa wansi gavumenti omuntu wa wansi emukolere ki etonde emirimu n'ebintu ebirala neyanziza nnyo endowooza eyo genda maaso n'emirimu. All right, people are busy, quite busy. It's a morning, like, you know, people wake up to do work, and of course, like I always say, every person has another perspective. The gentleman I just interviewed just mentioned the aspect that we are not going anywhere, we're just going backwards, and it's urging government to actually create jobs, most especially for the Muntua 1C, people who are down. So that's regarding his opinion in that matter, that government should really consider into that. Let me get some opinion here. Mukama wange je baleko. Je baleko. Sebamanya. Amanya nze mugumya Darius. Gumya Darius. Ya olwalero omulama gwe twogera ku mefuga kuba ennaku 2 emabega tubadde tukuza mefuga ag'emyaka 6 ng'eggwanga nga twefuga kati ng'omulamu olwalero gwe tuliko twogera nti mwegyo emyaka 6 gye tumaze ebyenfuna byaffe kwegamba Uganda tukula oba tudda amabega oba tuli mu kifo kimu ebintu obiraba otya nga munnansi nze nga munnansi ndaba teri kyamaanyi ekiriwo naye ate sayidi endala osobola gamba nti waliwo ekyamaanyi ekiriwo bw'oba bakunyumizaako history ey'emabega ndowooza wabeerawo enkyukakyuka naye si yeeri awo nti yeesiimisa okusinziira bwe tuba tukuza emyaka nolola gye tuvudde n'emyaka eriwo kiba kitegeeza nti tukyabulamu tubulamu yete tukyabulamu okusinza kati nga bifo ki byolaba mutubulamu byowabulako gavumenti etekeko amaaso okulaba nga tuva mu mbeera gye tulimu ekisooka gavumenti yo yennyini tefa ku bantu omuntu wa bulijjo gavumenti temufaako tusobola gamba nti okuza ameefuga ng'abantu bali bubi kati bw'oba otunuulira mu madwaliro ffe nga gavumenti ne mabegako tetwalina madwaliro n'essaawa zino era tetukoze eki
tetugayina nze ndaba namefuga tuba tukuzaga bwerere kuba bo bosanga nti omuntu kyasobola kufa ng'ogenze mu ddwaliro lya gavumenti era oba olabira ddala nti munansi era tanafunamu mu nsi enda gyenyumirizeemu esebo. Yeah, very interesting opinions from the people right there regarding Uganda celebrating 60 years, and we are looking at the economy progress. Have we progressed, or we are still backwards, or we're just stagnating? Of course, every person has their own economy, their own perspective for the economy, definitely. So these are different views regarding that. And maybe to put a disclaimer, the opinions you're hearing just right now are not opinions of Smart 24 TV, but simply the public. So we are just getting the views, being open-minded from the different people here as we get their opinions regarding Uganda's economic growth. And let me get in touch with some other gentleman to give us some insight. Mukama wange je baleko. Amanya so. Amanya. Ampita Prosper. Prosper edinya ddungi nnyo. Prosper twogera ku myaka enkaaga Uganda gye tumaze nga twefuga ennaku bbiri emabega twalabye okuzibwa okwabadde mu kisaawe Kololo abakulembeze ab'enjawulo beetabye ku mukolo. Kati bwe olaba mu myaka gino enkaaga gye twefuze nga ggwanga tukuze oba tudda mabega oba tuli mu kifo kimu tuli awo okusinziira ku nnyo tukulakulanye nnyo kuraki anti olaba enkyukakyuka nnyingi ezigenda zibeerako mu byobuyigirize mu byenfuna ale bingi nnyo economy byonna byetaaza abantu abamu bo bagamba balaba nti tudda mabega gavumenti efudde ku muntu wa wansi bintu bingi beboogera gwe ebintu ebyo byogerako ki gavumenti okufa ku muntu wa wansi wadde sente zibula naye ebintu byayongera okuba birungi enkusaidyo biri bulungi si saidi yange yonna ku nsi yaffe yonna Uganda kubanga kati wali emirembe buli omu akola kyayagala naye enfuna tesobola kugenda ku buli omu waliwo akola nibigaana waliwo akola nianaafuna mukama wange neyanziza nnyo endowooza eyo. All right, so interesting, a very interesting opinion right there regarding what people think about Uganda's economy. 60 years of self-rule, have we progressed? Are we stagnant or we are moving ahead? So as you're watching right there, what's your opinion regarding this particular topic we are doing on ground from the different people regarding the Uganda's economy? So what do you think as a person? Let me get in touch with some other person here. Bakama bange mujebaleko. Oli butelevu ku Smart 24 TV. Omulama gwe twogerako gwa Uganda kale sorry okay, they are busy completing something there a little bit, so we are going to get in touch with some other people as we get their opinions regarding this particular topic. Mukama wange je baleko amanya sebo amanya Pius Mugamba. Pius Mugamba, olwaliro omulama gwe twogerako kyekya Uganda emyaka gyemaze nga yefuga enkaaga nga twagala okumanya gwe mukulaba okuku olaba tukuze tuze mabega oba tuli mu kifo kimu ensonga gwe nga munnansi ebintu obiraba otya? Nze mukulaba okwange n'emyaka gyemaze mu ggwanga nti nze okulaba okwange n'emyaka gyemaze mu Uganda nga ndaba omukulembeze omu ate tusanyuse. Olwaki tusanyuse? Ebintu ebibalansinze ebiganye okubalansinga nti tuddira abantu ne tubassa mu parliament ne tubalonda nga baffe ne tugenda okukola tetufunyeemu tafuniddemu waawano omuntu omulonda n'omuteekayo n'olinda ebikolebwa nga tobiraba. Ekyo kyekisooka. Ekyokubiri, lwaki tebakyusa ku parliament ne tubalansinga nti ekibiina ne kibaamu abantu 10 n'eri 10 n'abalala 10 ne tutambuza ekonomi nga nnungi. Bakati tuli bantu bali bubi nti omwana abadde asoma ennaku zino bamwongeddemu emitwalo egi 5 nti waliwo n'atasoma agamba nze sijja mutwala naye ensi eba ekulaakulana oba ebedda mabega.
nze ngamba nti gavumenti yali badde mbi naye bannaffe tuteekayo be babi. Oli bw'afuna obukadde akawumbi alaba okatoolako aweeko munne kibi. Omwana asomye ali Makerere wali eri agenda kutunuulira gwange guno gwenkoze ng'ate nange kwenfuna akatini. So singa aba ne hope nti asomye omuzadde ensomesezza omwana naye agende mu parliament mu kifo eky'abantu 10 abeeko 7 kyali badde kirungi. Tuleke kuba nti abali mu parliament bo balaba nti sayidi emu be bangi balemezaako omuntu omuno oba muwooza aze nga yafuga tetulina buzibu naye kasajja ne luulu eriwo nti parliament bemu abantu 10 buli kibiina ye balancing eriwo mu gavumenti endala eziriwo. Tuve mu bikadde. Essaawa zino bagamba nti Amini yali mufuzi mulungi abaaliwo balabanga mulungi naye singa n'abalala bakyuseemukko ensi ejja kuba nnungi. Ensi yaffe simbi ensonga ebisajja ebyeru bigiraba ne bisembera naye nga byo bisembera tetumanyi lwaki bisembera. Ekigenda okutuuka mu maaso myaka nga 5 mu maaso nga ffe batufuga bufuzi. Lwaki tudda mu history ey'edda gye tuule eya bagamba ya slave trade gye tuddamu abaalaba ku firimu gye bayita Darut mu maaso myaka nga 2 oba 5 bajja kiraba wano mu Afirika kijja ti omusajja omweru ye tatudde yaagaziwa expandinga yeetooloola naye ffe be tuteekayo batuyamba ki bye byange ekisembayo bintu kibyolaba gavumenti byendibadde eteekako obwongo okulaba nga ebyenfuna eggwanga lyaffe literera byolaba byebadde gayaliridde. Ebintu byeyali badde eteekako obwongo yabitta. Kisooka yali agriculture. Gavumenti yayambanga abantu ku agriculture ng'ereeta ensigo n'egabira abantu nga tulina ekibiina kye baayitanga cooperative bank nga mwe bayita bamanya nti omulimi nina ettaka lyange eka 5 bagina kumpa ensigo nime mala okulima ate banfunira omuguzi. Essaawa zino olima gwalimye obubi omuntu omu ali saidi ya gavumenti ye walime bye bigenda lwaki. Essaawa zino waffe mu kyalo emmwanyi ziri eyo mpitirivu naye wona azireeta bajja kugamba nti zombi zaali badde nnungi nga gavumenti yeteekamu amaanyi neereeta n'abasawo neekola ki neekebera nti mwanyi erimeddwa ku standard nnungi tugitwale naawe osomese ki omwana. Naye kati saawa zino abali mu kyalo beebase. Nze kino nkyogera okusinziira ab'omu kyalo nti gavumenti tebalumiriddwa. Omuntu alima ekintu ate ne bamudondola ng'amudondola ye sayidi ya gavumenti kyali badde kirungi nga mmwe abatwala obubaka buno. Nze nsuubira nti buli muntu yenna andaba ku TV akitwale ng'ensonga ti gavumenti we tuba tulonda abantu ekibiina ekyali bulimi kyo kyafa. Oleeta otya NADS nga twogezeseza muntu ali bweru nti oleese ekya NADS wenna akirima naawe n'atwalako kiwe hope omuddugavu alima. Nze wenna alima NADS nga naawe aleeta eddagala omutwala kitegeeza nange ompa amaanyi agakola ki agalima. Gwe gavumenti wokkiriza NADS eno bantu bakaaba kansa avaawa simebyo byennyini. Kati ekyo kye baba batereezaamu bantu batambule. Omwana ono atunda piki agula piki eno ng'atunze ettaka mu kyalo ayagala gyayiyo embeera. So singa gavumenti omuwa ensigo n'alima tojja mulaba mu kibuga. Saawa zino bagaba bakwate booda ogenda mukwatira bwereere waliwo akyagula ajja atunda ttaka gye mu kibuga talina kyakola mu kyalo. Ttaka lyafa lya NADS. Gavumenti wetereza ku kya agriculture ne kitereera tajja kulaba muntu wa Kampala naye bw'aba abantu bakyajja n'omulalo ajja n'ebinyonyi bijja tuba tulagawa tetulina gye tulaga. Ebyo ne banaakola batya bakole batya basome. Tugenda kuba nze muzadde wange yaŋŋamba mu myaka gya 80 Nigeria balina university 80 kasaawa zino balina university meka ba computer haka kati bwe tulina babba abantu buli abafere bibu tebalina byakukola. So omuntu yalirimye essaawa zino Abachina abayindi abagezi baleesa agriculture balima byabwe baki bakutte bwe bati bwakatagana ne gavumenti ye n'alima. So okweyagaliza ow'eggwanga ly'omugambe nti owaayi tulina ettaka bwe riti ensigo weeziri munaalima tujje tubagule olabe nga baganye alyoka osinziira okubagoba mu kibuga.
bye byange ebyo. Lyanziza obubaka obwo eri eggwanga. All right, very interesting opinions, and of course we are getting opinions regarding Uganda's 60 years of self-rule. Are we developing? Are we stagnant, or are we moving backwards? So that's the actual question that we are posing to the people right here. Let me get in touch with one more person, and we get just in 1 minute. Mkamangeje baleko. Mudakiika emu omulamo gwe twogerako y'ensonga ly'eggwanga myaka 2 nkaaga nga twefuga gw'olaba tukulaakulanye tuzze mabega oba tugenze tetulina kye tukulaakulanye tudda buzzi mabega olwande zino olwande ezakatandika zonna zikulaakulanye tusinga tetudda buzzi mabega tetulina bye tukulaakulanye kale mukama wange neyanziza nnyo eddowooza eyo and of course that's what we had for you regarding the different opinions of the people, what they think about the 60 years of self-rule in Uganda. Are we developing? Are we stagnant? Or we are going forward? So as your viewer right there, what's your opinion? What do you really think about that? And of course, this is just a public opinion. Like I always put a disclaimer, these are not opinions of Smart 24 TV, but simply the public. And talking about when we have to look at the statistics of Uganda, because we've been looking at the journey of independence from 1990 up to 2015, of course, there has been a decline in agricultural production, that's in terms of value addition by a certain percentage. But however, it's recorded that the gross domestic product from 1990 to 2015, according to the current statistics, which end at 2015, has increased by 6.7% annually. And that's GDP, and coming back to what we call the income per capita has also increased by 3.3% annually. That's according to what the statistics are recording. That's from 1990 to 2015. So from 2015 towards up to 2022, the current year we're in, we are yet to find out what really the statistics are regarding that particular aspect. And that's what we had for you on Smart Beans Business on Ground. I'm Andrew Barigye, and let's get back to studio with JORAM SSONKO. Well, from the opinions of some of the Ugandans, there is steady progress. Others, there isn't. There is only one comment that I've loved most. Is the gentleman who said that if your family is moving on well, the progress has to start from your family. So that means independence has to start from the grassroots. It has to start from the family. How you enjoy freedom in your country starts from your home. And that tells a lot about what you're going to depict at the end of it all, because the country is not only run by the government, but by the entire population in it. So the attitude that we have always has to present ourselves into the future that we want to set. Barigye Andrew was on ground in Nakawa, giving you the people's opinions on how far Uganda's come with independence and where it is definitely going. Thank you very much for being part of Smart Means Business today, Tuesday, 11th of October, 2022. We shall surely do it tomorrow, again, same time from 7 a.m. Have a blessed day and go out there and make some good money. Good morning.